Good morning, students. Today we will do exercise number 7.1 of chapter 7, permutations and combinations. The first question is, how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, assuming that repetition of the digit is allowed and repetition of the digit is not allowed. So there are two parts. In the first part, repetition is allowed. It means उस numbers को दोबारा repeat कर सकते हैं, ठीक है? And the second part, repetition of digit is not allowed. मतलब repetition numbers की नहीं होगी. There are total how many digits? 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits. All right. And we have to make 3-digit number. Only 3-digit number, not even or odd. ठीक है? So you have to make 3 boxes. So by the multiplication principle, the number of ways are multiplication of principle, number of ways. This is our first part. Alright. So in the first part, repetition of the digit is allowed. मतलब number तो से repeat कर सकते हैं, ठीक है? So first you can start from the left side. So in the first box, how many numbers you can fill? तुसी मतलब कितने numbers इथे put कर सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5. Any number, ठीक? So there are 5 possibilities. There are total 5 possibilities. अगर suppose कर लो, तुसी इधर number 2 लिख लिया, तो 2 number repeat होगा? Yes, हो सकता है क्योंकि इधर लिखा हुआ repetition of the digit is allowed. So there are again how many chances? 5 chances. And in the third box there are again 5 chances because there are total 5 numbers. अगर 6 number होंगे तो 6 chances, 7 होंगे तो 7 chances. Okay. Now you can multiply all this. 5 5s are 25, 25 5s are 125. So there are total 125 3 digits number in which repetition is allowed. जिन्हें which numbers repeat हो सकते हैं. Repeats मतलब इनमें 122, 555 in this way. Clear, students? Second part, repetition of the digit is not allowed. So again, we need 3 boxes. In the first box, from the left side, we have to put any of the number out of this 5 number. तो see, इधर कोई भी number put कर सकते हैं. So there are how many chances? 5 chances. Suppose if you put number 4, अगर तुसी 4 put कर लिया, तो 4 number next time repeat होगा? No, because repetition of the digit is not allowed. Number should not be repeat again. Number repeat नहीं होगा. So there are 4 chances. All right. And in the third place, there are how many chances to put a number? There are only 3 chances. So now multiply this. 5 4 are 20, 23 are 60. It means there are 60 3-digit number in which repetition is not allowed. So this is your question number first. The second question is, how many 3-digit even number? Even number can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated. So same question. 3-digit even number तुसी बनाओगे जिदे विच numbers repeat कर सकते हैं. So 3-digit even number. So again you have to make how many boxes? 3 boxes. So to check the number is even or odd, so first you can check its units place. तो सीधे units place check करो, ठीक है? So out of this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have to check its units place. So units place से भी तुसी केड़ा number put कर सकते हो. So जेड़ा number है even number बनो. So we can put 2, 4 or 6. 2, 4 or 6. So there are how many ways? 3 ways. There are 3 ways. Now next we can check 10th place. अगर suppose कर लो तुसी number इतने 2 put कर लिया. 2 is the even number. Unit place से तुसी भी 2 लिख लिया. तो 2 number repeat होगा 10th place में? Yes, हो सकता है because digits can be repeated. Repeat कर सकते हैं. It means the total numbers are how much? 6 number. So you can put any of the 6 number. तो 6 numbers में कोई भी put कर सकते हैं क्योंकि repetition allowed है कि ठीक है? So there are 6 chances to put any of the number.
Next, again in 100 place, again you can put any of the number. So there are again 6 chances. ठीक है, सिर्फ यूनिट प्लेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 4 और 6 ਬਾਕੀ 10th ਪਲੇਸ और 100 ਪਲੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ so there are 6 chances in 100 and 10th place both but there is only 3 chances in the unit place so now multiply this 6 6 are 36 36 3s are 108 so these are total 108 even numbers 3-digit even numbers in which repetition is allowed so this is your question number first and second next this is your question number third how many 4 letters code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated so question च लिखा है कि तुसी एक 4 letter code बनाओगे 4 letter का code जिसमें ठीक है A B E F इस तरह का 4 letter code होगा so we can make 4 boxes that code can be used using the first 10 letter of the English alphabet और जो code है तुसी English alphabet के first 10 letters को use कर सकते हो first 10 letters A B C D E F G H I J up to J तुसी J तक सिर्फ 10 letters से विचों एक कोड बनाओगे जनरेट करोगे एंड दैट कोड इज ऑफ 4 लेटर दैट कोड इज ऑफ 4 लेटर एंड इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड मतलब कोई भी लेटर की रिपीटेशन नहीं होगी सो देयर आर टोटल हाउ मेनी लेटर्स 10 लेटर्स सो इन द फर्स्ट बॉक्स देयर आर हाउ मेनी चांसेस देयर आर 10 चांसेस मतलब 10 अल्फाबेट्स ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ E ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ E ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੋ E ਅਲਫਾਬੈਟ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਗਾ no because repetition is if no letter can be repeated repetition is not allowed all right so if we can put E alphabet then there are how many letters left 9 so in this second choice there are 9 possibilities मतलब सेकंड बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ 9 पॉसिबिलिटीज ਨੇ किसी भी लेटर ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ आफ्टर दैट अगेन एक लेटर पुट कर लोगे in the next box there are how many chances 8 chances again next ਦੇ ਵਿੱਚ 7 chances ਤੁਸੀਂ 1 1 ਰਿਡਿਊਸ करते जाओगे ठीक है अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है now by the multiplication principle you can multiply all this ways so there are total 10 9s are 90 8 7s are how much 56 now 56 into 9 9 6 are 54 5 carry 9 5 45 45 plus 5 so there are total 5040 ways मतलब टोटल ਤੁਸੀਂ 5040 कोड जनरेट कर सकते हो using first 10 letters of the English alphabet alright and all this code कोई भी लेटर की रिपीटेशन नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड 5-digit टेलीफोन नंबर सो यू कैन फर्स्ट मेक 5 boxes you can generate 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਹੈ so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 there are total 10 numbers total 10 numbers ne 0 to 9 alright 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 numbers from 0 to 9 if each number start with 67 मतलब हर एक टेलीफोन नंबर 67 तो स्टार्ट होगा it means 67 is given so ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੈ 67 that is fixed और fixed ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ you never count the fixed number in the multiplication principle and no digit appear more than once मतलब कोई भी digit repeat नहीं होगी more than once एक तो ज़्यादा बार repeat नहीं होगी so you can see here already 67 is fixed so 6 and 7 cannot be repeated again in this 5-digit telephone number और because लिखा है कि no digit appear more than once अगर 67 given है तो 6 to 7 number repeat नहीं होगी so there are how many numbers left 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers left
So we can start from here because this is fixed. So fixed को तुसी कदे भी number of ways से count नहीं करोगे, ठीक है? So in the next third box there are how many chances? There are 8 chances क्योंकि 6 7 था निकल चुके थे total जो, ठीक है? So there are 8 chances. Next एक नंबर सपोज करो तुसी लिख लिया 2. So 2 again repeat होगा? No. So there are again how many chances? 7 chances. Next again there are 6 chances. So now you can multiply this 8 7 6. So 8 7s are how many? 56 into 6. 6 6 are 36. 3 carry. 6 5s are 30. 30 plus 3 23. So there are total 336 ways in which we can generate the 5-digit telephone number, in which telephone number start with 67 and no digit appear more than once. So there are total 336. So this is your question number 3rd and question number 4th. Next, this is your question number 5th. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? So there is a coin. We have to toss it how many times? 3 times. So when we toss a coin 1 time, there are only 2 possible outcomes. One is head and another is tail. मतलब जब तुसी coin को एक बार ही toss करोगे, तो उस केस में सिर्फ 2 ही outcomes possible नहीं. या तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ head आऊगा या tail आऊगा. It means when we toss a coin 1 time, there are 2 possibilities, head or tail. But we toss a coin how many times? 3 times. So first time there are 2 possibilities. Second time there are again 2 possibilities. Third time there are again 2 possibilities. So total number of ways are how much? 2 2s are 4, 4 2s are 8. There are total 8 possible outcomes. Alright. Next question. Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal require the use of 2 flags one below the other? Total 5 flags ने different colors थे, ठीक है? पूछा गया है कि how many different signals generated? Total कितने signals generate होंगे when we use at a time only 2 flag? मतलब at a time पे signal generate हो रहे हैं सिर्फ 2 flags ना हो, only 2. So you can make 2 boxes. So in the first box there are how many chances? मतलब first box में तुसी 5 flags के विचों ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਨੇ? देयर आर 5 ਚਾਂਸਸ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਬਾਕਸ देयर आर हाउ मेनी चांसेस? देयर आर 4 चांसेस. क्योंकि सेम कलर का फ्लैग दोबारा रिपीट नहीं होगा क्योंकि ऑल कलर्स आर डिफरेंट. सारे कलर्स डिफरेंट हैं. सपोज करो रेड कलर आपने पहले पुट कर लिया तो रेड कलर रिपीट होगा नहीं होगा क्योंकि कलर सारे चीजें डिफरेंट नहीं. दैट वाई in the first box there are 5 chances and in the second box there are 4 chances. अगर आप सपोज करो कि 5 एक कलर पुट कर लिया तो वो नेक्स्ट टाइम रिपीट होगा नहीं होगा. सो तो टोटल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 माइनस कर दोगे. 5 minus 1 4. So there are 4 chances in the second flag. So now by multiplication principle 5 4s are how much? It is 20. So there are total 20 signals generated by 5 different flags. Alright. So this is your question number 5th and question number 6th. Thank you.